characterization team of for the birthday? So it's after Allison dies, and Scott is at his breakfast table. He's sitting there, he's crying, and Melissa comes up behind him and hugs him. And emotional stuff has always been kind of tough for me to do as an actor. And I thought about some really intense, kind of heavy, sad situations, and yeah, it was really hard to kind of like snap out of it. And it was like I'm pretty good at snapping out of being sad when I'm acting, but this one kind of lingered with me for a little while. It was before my mom died, and I was imagining her not meeting my kids, and it was hard, you know. It was really odd to kind of put myself in that scenario, and that was by far the most emotional thing I've ever done on Teen Wolf, for sure. Everything else has been pretty easy compared to that. So, but it worked. It worked. Scott was like full of tears, and it was a good scene. It looked really good. So, thank you. Pour Tyler, la scène qui a eu le plus de mal du coup à tourner niveau émotion, c'était juste après la mort d'Allison, quand il est en train de prendre son petit déjeuner et qu'il y a Melissa qui arrive derrière pour lui faire un gros câlin parce que du coup il pleure et il est vraiment pas bien. Et du coup Tyler racontait que c'était juste avant qu'il perde sa mère, et à ce moment-là il imaginait déjà, il se disait mais qu'est-ce que ça lui ferait si sa mère pouvait jamais rencontrer ses enfants dans le futur. Et du coup, c'est quelque chose qui a été très pour lui difficile à tourner, parce que d'habitude, quand il y a des scènes vraiment émotionnelles comme ça, il arrive bien à sortir du personnage juste après. Et pour cette scène-ci, c'est une des seules où vraiment il y a le sentiment qui est resté pendant un petit moment après. Mais au final, il dit quand même la scène a été hyper belle, donc j'ai quand même bien réussi. To cope with that and to separate yourself from your character once it's done? Good question. Yeah, that's a great question. It's definitely been a learning process for me, because in theater school I was taught to be a method actor. So if you don't know what that is, you draw upon your own life experiences and use them in a scene. And what I found was that it was really unhealthy for me, because I was constantly remembering some pretty dark moments of my life. So I had to pivot and try a different technique. And now what I do is, after I experience a really heavy emotional scene, in my trailer, before I leave, I silently give it all back to the character. I sort of say, call it a prayer, or maybe like I say something to give it back, and then I go home and I shower, and I sort of intentionally shower off all of the emotions that aren't mine, because I'm an empath, and what will happen is on Teen Wolf the movie, actually, I was starting to get sick, because I was playing Allison, who was she was killing everyone, and she had so much anger that I wasn't digesting my food, and I was feeling really sick. So I had to develop that practice, because otherwise I would just take it on as my own. So that's a really good question for people who are artists or actors in general. Yeah, well said. I just wanted to say that this is very specific. Yes. Alors du coup la question était quand ils ont des scènes qui sont vraiment très challengeantes émotionnellement et qui les drainent un petit peu, comment ils font pour réussir à se séparer de la scène et d'eux-mêmes et du personnage. Et du coup Lisa disait que elle, quand on lui avait appris à l'école pour être actrice, elle était très méthodique, donc elle suivait une méthodologie particulière en disant qu'il fallait qu'elle utilise ses expériences de vie dans son jeu d'acteur. Et sauf que pour elle, ça n'a pas vraiment marché, parce que à chaque fois, ça l'emmenait vraiment dans des passages de sa vie qu'elle n'avait pas hyper envie de se rappeler, ou qu'elle voulait un peu passer un trait dessus. Et du coup, il fallait qu'elle trouve d'autres méthodes.
Et donc elle racontait par exemple que pour le film de Teen Wolf, elle en était presque à un stade où elle se rendait malade parce que Allison elle était tellement en colère, elle avait tellement de rage en elle que c'était difficile pour elle de gérer tout ça et qu'elle avait du mal à manger, elle avait du mal à vraiment à séparer les deux. Et du coup elle a trouvé une sorte de technique, c'est un peu comme une sorte de prière et en fait quand elle est toute seule avant de faire une scène, elle va dans son trailer et donc un peu comme les coulisses et elle se parle à elle-même et elle lâche un peu la pression comme si elle parlait à son personnage pour faire sortir tout ça et après elle va prendre une douche pour un peu en sorte se laver de tout ce qu'elle vient de dire pour le retirer un petit peu. Thank you. Awesome, man. Thank you. It was hard. It was much different because I didn't know who Allison was. Allison didn't know who she was, so it was different. It was different, but I rewatched all of Allison's life, and I very quickly kind of remembered who she was and remembered how she felt in my body and remembered her relationships, so that part came really easy. For me, I thought it was going to be hard because I haven't played Scott in 5 years, and then the second that we were on set and they said action, it just came back to me, only better and different, and I thought that was so cool, so fun, and yeah, it was really cool. Thank you. Du coup, la question était, est-ce que c'était, comment c'était pour eux de reprendre leur personnage après tant d'années? On avait Christelle qui avait dit, c'était totalement différent parce que de plus, elle devait revenir en tant que méchante, mais avant de commencer à filmer, elle a regardé tous les moments d'Allison pour essayer vraiment de se rappeler tous les sentiments qu'elle avait ressentis pendant qu'elle filmait, se remettre un peu dans le bain. Et ça a été le meilleur truc qu'elle ait fait parce qu'après elle a pu reprendre plus facilement. Et pour Tyler, il a dit, vous pensez que ça allait être extrêmement dur de revenir, sauf que dès qu'ils ont dit vas-y, lights, action, bam, il a repris, c'est revenu et c'est revenu encore en mieux, en différent, vu que maintenant c'est un adulte et tout, et en fin de compte, il a juste adoré, c'était super cool. Thank you so much for coming. It's been a pleasure to have you talk to you this weekend. On les applaudit bien fort. Thank you. Thank you so much. We love you. You guys are amazing. Stay safe, stay beautiful. Love you. Goodbye. See you here? Yeah. Next time. Yes. Thank you. Bye. On les applaudit bien fort. Thank you.